Okay, so welcome back. Uday, back to communication. Yes. આપણા people soft skills કેવી રીતે શીખાડી શકીએ? Soft skills meaning communication skills. Yeah. That will help them in the workforce, in schools, in colleges, and generally everywhere around the world. Yeah. Global soft skill અને Indian culture soft skill એ બેમાં બહુ ધરખમ difference છે. બહુ મોટો ફેરફાર છે. So I feel like we have to kind of distinguish those two first. અમે એમ નથી કહેતા કે Indian people માં soft skill નથી હોતી. પણ એ ઇન્ડિયન ભાષામાં જ વાત કરવાની સોફ્ટ સ્કિલ હોય છે. અને ઇવન ઇન્ડિયામાં તમે જાઓ તો અલગ અલગ સ્ટેટમાં અલગ અલગ લેવલ્સ ઓફ સોફ્ટ સ્કિલ્સ હોય છે. તમે સાઉથ ઇન્ડિયન હારે વાત કરો તો દે આર વેરી લાઉડ અને એ લોકોના મેનરિઝમ્સ અને અમુક ઇન્ફ્લેક્શન્સ ને ટોન્સ જે હોય છે બોલવાના એ અલગ હોય છે. અને તમે ગુજરાતી એની હારે વાત કરતો હોય તો એને કદાચ રૂડ લાગે. તો ઇવન ઇન્ડિયામાં અલગ અલગ જાતની ભાષાઓ છે બરાબર, અને એના પણ અલગ અલગ સોફ્ટ સ્કિલ લેવલ હોય છે. તો ઓબ્વિયસલી ઇંગ્લિશ અને આપણે ગુજરાતી વચ્ચે હોવાના જ છે. ઇવન આપણે શું કહેવાય મેરની જે ગામઠી ભાષા છે અને ઇવન જે સિટીની ગુજરાતી આપણે બોલીએ સિટીમાં એમાં ફેર છે બરાબર. તો આપણે ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશમાં તો હોવાના જ છે. એટલે એમ નથી કહેતા આપણે કે સોફ્ટ સ્કિલ નથી, પણ વી હેવ ટુ મેક શ્યોર કે અમે જે સોફ્ટ સ્કિલની વાત કરીએ છીએ એ ગ્લોબલ ઇંગ્લિશની સોફ્ટ સ્કિલની વાત કરીએ છીએ. અને of course that's going to be different between British and Canadian English too, right? But keeping that aside, going back to the point, best way to learn soft skills is to be exposed. So ઇન્ડિયામાં શરમનો માહોલ બહુ છે. માણસો શરમાય બહુ ઇન્ડિયામાં. મેં મારા ઘણા ફ્રેન્ડ્સ છે એને ઇંગ્લિશ શરમાય કે lacking confidence? It's kind of hand in hand. Okay. It's two sides of the same coin. Sarmai yatle because they're not confident, and they're not confident because they're scared, they're shameful of their bad English. In nya culture it's weird. nya culture એ રીતનું છે કે શરમાવે બહુ તમારો એક વીક પોઈન્ટ તમને તમારી ખબર હોય એટલે એના પર they always press that button. માણસો તમને હસે કે તમે આ wrong કર્યું. Yes. And I always fight with my friends before I moved. So I was in grade 5 when I moved here. તો મારા જે 5મા ધોરણ સુધીના બધા સ્કૂલમાં ફ્રેન્ડ્સ હતા એની હારે હું હંમેશા ફાઇટ કરતો હોઉં છું કે what's the worst thing that can happen? They will laugh at you. But hey, there will come one day where your English will be better than them. And your point is કે instead of આપણે બીજાની ટીકા કરીએ કે એને હસીએ, criticism કરીએ કે એના fault speak કરીએ, it's better કે આપણે encouragement કરીએ, નવી ways શીખાડીએ, improve કરવાનું, અને just help people become confident. And I found કે people નો ego પણ બહુ મોટો હોય છે. એટલે when you correct them, their ego gets damaged and they lash out at you. એટલે માણસો જો તો આપણે કરેક્ટ કરવા જઈએ તો એ લોકો ગુસ્સો થઈ જાય કે how dare you correct તમે કેમ કરો, તમે કેમ અમને કયો છો આવી રીતે. Okay, તમારાથી આ રીતે નો ટોકાય મને ફલાણો ટીકરો. Yeah, it's a big problem, right, in the community. And it's a culture thing. So I mean, culture માં હંમેશા સારા પોઈન્ટ્સ હોવાના છે, ખરાબ પોઈન્ટ્સ હોવાના છે. તો as a human being, as an intelligent person, it's our job, આપણું કામ છે કે સારા પોઈન્ટ્સ છે એને ગ્રહણ કરવા અને ખરાબ છે એને મૂકી દેવા. Right? Yeah, exactly. Yeah. Even if it's તમે 200 વર્ષથી ઈ કરતા આવતા હોય, if it's not right for you, for your community, for your progress, then you should discard it. Just leave it behind and find a new way of doing things. And the funny thing is, Indians are very passionate about their religion, but they don't absorb it. No. They don't understand what the books say. They just read it. And as Sherlock Holmes says, as ever you see, but you do not observe. Yeah, and ગીતામાં ચોખ્ખું કહે છે આ બધું.
પણ માણસો અપનાવતા નથી. Yeah. They do not apply it in their lives. And I'm going to do a different talk on religion because there was an interesting talk I had with somebody else last weekend about the same thing. Young person like you, young mayor, and he was saying the same thing as well, where he's read all the Vedas and everything, and he understands it. આપણે religious છે પણ આપણે practice નથી કરતા. જે words છે એ સમજતા નથી. But that's a different video, okay? Okay, let's move on. Uday, આજે તું શું કરે છે અને તારા aspirations શું છે? તારે આગળ શું કરવું છે? તું કેવી રીતે કરવા માંગે છે? Today, મારું qualification કહો તો I'm finishing my Bachelor's of Science General at Mount Royal University in Calgary, Alberta, with a double minor in chemistry and physics. And my goal is to become a doctor of medicine, MD, and eventually help the world. Okay. A decision કોણે કર્યો હતો? તારા parents એ કર્યો હતો કે તે કર્યો હતો? It was a joint decision. So when I turned 14, as we talked before, I was thinking about my career path. તો મને સાયન્સમાં પહેલેથી ઇન્ટરેસ્ટ હજી even after I become a doctor, હું ડૉક્ટર થઈ જાય પછી મેડિસિનમાં એટલો ઇન્ટરેસ્ટ નથી જેટલો મને સાયન્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે. But you have to realize that medicine is a type of science. So when I say science, I mean generally speaking, physics, science, chemistry, the hard sciences. And there's so much of that in medicine. So it made sense to become a doctor. But my goal is to become a doctor, help people as much as I can as a doctor, but also help the scientific community because I'm really passionate about science. So you want to do research on as a side. Yeah, as a side thing. Sort of medical research and medical advancement, that sort of thing. Very interesting field. Yeah. Okay. Challenges, Sucha, to become a doctor, to what are the challenges of getting to your goal? Just the sheer time it takes. After a while, you just start losing momentum. It's like running in water. Okay. You start up, fast. પાણીમાં હાલવા જેવું થાય કેમ કે 10 વર્ષ લાગે તમને ડોક્ટર થતા. તો after a while you start slowing down and you need that motivation. તમારે મોટિવેશનની જરૂર પડે કે હવે 5 જ વર્ષ રહ્યા છે અને પછી હવે 2 જ વર્ષ રહ્યા છે અને short term goals help કરે. So I think the biggest issue for me to become a doctor is just the long time it takes to become a doctor. But workload ne બધું manage કરી શકે? Yes. Already I have a part-time job, so I tutor. So I currently બીજા સ્ટુડન્ટ્સને ટ્યુટર કરાવું છું તો એના માટે એને અને મારા સ્કૂલ સાથે બેલેન્સ કરવું જ પડે છે ઓલરેડી. તો I'm in a habit of balancing your work, your school work, and then your personal life and everything. Okay. All right. How difficult do you think it's going to be to become the doctor that you want to be? I don't think too much. I'm very confident in myself, and I know what kind of doctor I want to be, and I feel like I'm already halfway there in terms of my soft skills, my personality, the way I communicate. I think, of course, I'm always improving. હું always એમાં better થવાની કોશિશ કરતો જ હોઉં છું પણ point of view I'm good, so all that's left is the academia now. There are friends get like important. I mean, you're good at obviously you're good at your academic studies and things, but what about personal life? What about friends? How important? Friends are very important to me. I've always આપણામાં કહીએ એકલવ્ય. હું always એકલો જ હતો કેમ કે I'm an only child. So all I ever had was friends. So friends are very important to me.
but every relationship has its boundaries. So I'm very careful with my friends in terms of the type of relationships I have. Okay, so can you please say that in the joke, because this is really important point. Yeah. So friends મારા માટે very important છે, પણ દરેક સંબંધની એક હદ હોય છે, બાઉન્ડ્રી હોય છે. તો ફ્રેન્ડશિપમાં હું બહુ કેરફુલ રહું છું અને મારી જે ફ્રેન્ડશિપની બાઉન્ડ્રી હોય છે એ હું મેન્ટેન કરું છું વેરી વેલ. એટલે તું ફ્રેન્ડ્સ તારા છે પણ તું એ લોકોને ઇન્ફ્લુઅન્સ નહીં કરવા દે તારી લાઈફમાં, કે તું કયા ડાયરેક્શનમાં જવાનું છે, કે તારી સ્ટડીઝમાં ઇફેક્ટ કરે, not badly, નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ impact જરાય નહીં. Right, okay, because it's very important, right? કારણ કે આપણા મેરના છોકરા છે, especially Indiaમાં, spend a lot of time with friends, and they're not doing studying, they're wasting their life, and it's very, very important get boundaries set tight. It's good to have friends, but I've also got a future that I need to think about. અને ફ્રેન્ડ્સમાં પાછું આપણે ઇન્ડિયામાં કે ને થોડાક નકામા ફ્રેન્ડ્સ જોઈએ, એવું નથી. પણ એ ફ્રેન્ડ્સ હારે એ રીતની રિલેશનશિપ હોવી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે યુ કેન ટોક ટુ ધેમ અબાઉટ રિયલ થિંગ્સ. તમે જો એની હારે રિયલ કન્વર્સેશન ન કરી શકો અને નથી આની જ વાતો કરતા હોય તો that friendship means nothing, because at the end of the day no one improves. Right. ખાલી તમે એવું જ થાય એ રિલેશનશિપમાં કે બસ તમે મળો, ટાણો કાઢો 4-5 કલાક અને પછી વયા જાઓ. That's it. Because life improve ના થાય, bad habits and waste time wastage. તો હું recommend કરું છું કે if you have friends, you choose your friends very carefully. કેમ કે તમે કઈ રીતના માણસોની આસપાસ તમે રાખો છો એ માણસો કરતા તમારા બારામાં વધારે કહે છે. સ્પેર ટાઈમ તો તારો ઓછો છે મને ખબર છે, કારણ કે I know you work hard, પણ સ્પેર ટાઈમ હોય ત્યારે તું શું કરે? I'm a hardcore gamer. Okay, computer games, video, console games as well. PlayStation 4, computer. But recently, હું gamesમાં ઓછો કેમ કે I'm very busy. તો gamesમાંથી થોડુંક I've lost touch recently. But yeah, I'm a gamer as a hobbyist. Personally, what sort of people are you attracted to? And I don't mean physically, I mean like mentally. Tone kewa types of mansoma interest as a human being, Nothing to do with education, nothing, just that one-on-one person, what interests you in another human? Well, I feel like it's human nature. It's not just me, but I like people who are outgoing. Outgoing in the sense that they can communicate well. Because I feel like communication is a foundation of every relationship. જો માણસો પોતાનો પોઈન્ટ સમજાવી ન શકે અને વાત ન કરી શકે તો I think it's harsh, but I believe that they don't deserve to be themselves. In the sense because they're putting themselves down when they can't communicate. It's a bit harsh, but I've only ever improved myself when I was really harsh with myself. So that's why I believe if people can't communicate, then they're putting themselves down. When you're saying harsh with yourself, to improve, I've always held high standards for myself. Alright, so what does that mean? Expand that. I mean, for example, if I'm bad at something, I always say, for me, negative motivation works. It's not true for everyone, but I put myself down. I say, why? Why are you so bad at this? You need to improve. If you can't improve, then you don't deserve your goal. Because you can't achieve your goal without improving. It's that simple. The hard reality. Of course. So, હું personally વાત કરું છું કે મારા માટે એ work કરે છે. As a human being, it's very important કે તમે figure out કરી શકો કે તમને કઈ રીતનું motivation ભાવે છે. That's the point I'm trying to make. So for me, negative motivation used to work. Of course, that changed. For me, it was a balance. Sometimes negative, sometimes positive motivation. So it was both. But again,
So I mean, I feel like people બહુ મોટો ઇશ્યુ મારો એ છે કે people ને they don't know themselves. right. So people can get motivation from, you know, religious text. બીજા માણસો સાથે વાત કરીને motivation મળે. Self motivated, like yourself. Motivation can be found anywhere. Yeah. As long as you have the right attitude. Yes, Is that's that, very. am I right on the right I track? agree. Attitude is a very big issue. Okay, because that's what I think, that you can find motivation in anything, as long as you have the attitude to find that, seek that motivation, and then to utilize that to your end game. Yeah? Okay. Right, we're going to take a break and we'll be back soon again.